చేద్దామా? ఇంకా ఎవరు పెద్దగా జాయిన్ అవ్వలేదు కదా!
హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. గుడ్ మార్నింగ్. ఎవరు జాయిన్ అవ్వలేదు. జాయిన్ అవ్వకపోతే క్యాన్సిల్ చేసేది. దానికి ఎందుకు మేడం క్యాన్సిల్ చేయడం? కంటిన్యూ చేద్దాం. జాయిన్ క్లాస్ ఉందని తెలుసు కదా. అవును, ఇప్పుడు మనం నలుగురికి క్లాస్ అనుకుంటే మనం లోపల చెప్పుకుంటాం కదా. స్టార్ట్ చేస్తానంటే చేసేద్దాం. అర్థమైందా? అక్కడికి వెళ్ళాకైనా నాకు ఫోన్ చేయండి. మోడరేటర్ యువర్ విష్. అయిపోతుంది క్లాసు మేడం ఎంతసేపట్లో అయిపోగలుగుతుంది? 25-30 minutes మేడం. చైతన్య గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ మా. గుడ్ మార్నింగ్ మా. సారీ మా, డ్రైవింగ్ లో లేట్ అయిందమ్మా. చేద్దామా? ప్లీజ్ మా, ప్లీజ్. లేదమ్మా స్టార్ట్ చేసి జాయిన్ అవుతారమ్మా. ఏదో ఫ్రైడే కదా, మళ్ళీ కొంతమంది ఏమైనా వరలక్ష్మి వ్రతాలు చేస్తారో తెలియదు కదా. చైతన్య స్టార్ట్. ఓకే మ్యామ్, స్టార్ట్ చేసేద్దాం. రవి సార్. ఓకే మేడం, స్టార్ట్ చేయండి. Good morning. Today my topic is anesthetic management of craniopharyngioma resection. Craniopharyngioma is a relatively rare benign tumor, common in children. It is having a bimodal distribution. First peak occurs at 5 to 10 years of age, and second peak occurs at 55 to 65 years of age. It can be symptomatic at any age. Tumor is derived from a pituitary gland embryonic tissue. Tumor is classified based on different aspects. First aspect is based on location. It may be retrochiasmatic, subchiasmatic, prechiasmatic, intracellular. Based on consistency, it may be predominantly cystic, predominantly solid, cystic with solid component. Based on histology, it may be adamantinomatous or papillary type. Adamantinomatous type is common in childhood. Papillary type is common in adulthood. Tumor is it is classified in 85% of cases. In adults, tumor is non-calcified in 40% of cases. Samy et al. Classified based on the vertical projection of the tumor into 5 grades. Grade 1 is intracellular or infradiaphragmatic.
Grade 2 occupies cistern with or without an intracellular component. Grade 3 occupies lower half of third ventricle. Grade 4 occupies upper half of third ventricle. Grade 5 reaches the septum pellucidum or lateral ventricle. Tumor is blood supply of the tumor originates may originate from anterior communicating artery, A1 segment of anterior cerebral arteries, posterior communicating artery, or meningohypophageal arteries. It doesn't get supply from posterior cerebral and vascular artery. It can be safe removal for intracellular tumors. In children, clinical features are raised ICP, features such as headache, vomiting, papilledema, altered level of consciousness, endocrine disturbances such as hypothyroidism, growth failure, hypogonadism, precocious puberty, syndrome of inappropriate antidietic hormone secretion, less commonly diabetes insipidus. There are involvement of thalamus and or frontal disturbances, features such as aphasia. ఇంకా ఊర్లోనే అదేలే అంటే నిన్న భోజనాలు అన్నారు. నిన్న మేము ఊళ్ళో లేను. నేను ఊరెళ్ళి ఇప్పుడే వచ్చాము. మీరు వెళ్ళిపోయారు అనుకున్నా అందరూ. Emotional ability, hallucinations, autonomic disturbances, sleep disturbances, disturbance in temperature and thrust regulation, visual pathway disturbances such as bitemporal hemianopsia, homonymous anopsia, optic nerve atrophy in severe cases, neurobehavioral problems such as amnesia, seizures, cognitive dysfunction. Physical features in adults varies. Most common features are visual problems occurs in 80% of cases. Other features are neurobehavioral problems, features of raised intracranial gonadal failure, features such as amenorrhea, galactorrhea in women, loss of libido in males. Investigations. X-ray shows features of erosion of anterior clinoid and dorsum cella, expansion of upper cella and supracellular calcification, balloon cella. CT scan helps in differentiating solid and cystic lesions. MRI delineates the interface and relationship between tumor and brain. It enables the surgeon to select surgical approach for resection. Differential diagnoses are tumors such as dermoid, epidermoid, optic glioma, meningioma, pituitary tumors, infections such as tuberculosis, syphilis, vascular malformations such as hemangioma, aneurysm, other congenital anomalies such as arachnoid system. Tumor may present as in an emergency as hydrocephalus. 60% of people present with hydrocephalus. Symptoms of high intracranial pressure are present. Treatment is emergency CSF diversion procedures such as thyroid ventriculostomy, lumboperitoneal shunt, external ventricular drainage at the time of tumor resection. Treatment. It varies. It depends on the consistency of the tumor and it is divided into two basic approaches: aggressive surgery with an attempt to achieve complete resection, a conservative partial surgical resection followed by radiation therapy to eradicate residual tumor. Medical management will be aimed at hormonal replacement therapy for endocrine abnormalities that are present. Types of treatment. Surgical, it depends on age of the patient, anatomy of the tumor, availability of stereotactic surgery, experience of the surgeon, extent and size of the tumor, and neuroimaging. Surgical resection in children is more challenging due to the predominance of adamantinomatous histological subtype, which is more cystic and calcified, larger at presentation, and more adherent to adjacent neural tissue as a result of fibrosis and inflammation. In cystic tumor, it may be completely resected, or other modality of treatment is installation of a beta emitting radionuclide into the cystic cavity. Surgical approaches depends on location of tumor, age of the patient, direction of extension. There are 5 approaches: subfrontal approach, pteroneal approach, transcallosal approach, subtemporal approach,
transsphenoidal approach. In transsphenoidal endoscopic approach, which is typically used for intracellular tumors in children older than 10 years, tumors with supracellular extension require an extended approach. For the surgeon experienced in endoscopy and endonasal approach, as compared to an open approach, it has shown to provide higher rates for gross total resection with lower recurrence, lower rates of permanent diabetes insipidus, and less visual deterioration. Diminutive size of sphenoid sinus in infants and young children necessitates a frontal craniotomy to access the tumor. Pre-anesthetic evaluation. A thorough history and physical examination looking for systemic manifestations provides important information regarding clinical presentation and subsequent treatment. In addition to standard system-based examination, specific considerations in the pediatric patient with craniopharyngioma include endocrine evaluation to identify abnormalities including thyroid function tests, determination of growth hormone, cortisol, sex hormones, adrenocorticotropic hormone, and prolactin levels. Hypoadrenalism, diabetes insipidus, and hypothyroidism have significant morbidity and mortality and should be corrected preoperatively. Evaluation of current medications, including anti-epileptic agents for seizure management and/or hormonotherapy, should be noted. Ophthalmological assessment to provide information about visual acuity, field of vision, and possible papilledema should be done. Assessment and correction of volume status and electrolyte disturbances should be done, particularly in children with signs and symptoms of diabetes insipidus, and increased intracranial pressure. A thorough airway examination taking into consideration the differences between adult and pediatric airway should be noted. Short stature and obesity may pose a challenge in airway management. Obese children may have obstructive sleep and apnea and/or respiratory issues, and that should be identified preoperatively and considered at a higher risk for airway complications. Anesthetic considerations. Neurosurgery in pediatric population is challenging due to neurophysiological variation that exists between adult and pediatric population. Cerebral blood flow and cerebral metabolic rate of oxygen are increased in infants and children as compared to adults, and a tight coupling exists between the two. Although cerebral autoregulation exists in pediatric brain, any extremes in blood pressure beyond the autoregulatory limits place the child at risk of developing ischemia or intracerebral hemorrhage. For non-emergent procedures, fasting guidelines should be followed. Patients may present to surgery with hypovolemia due to diabetes insipidus, vomiting, fluid restriction, contrast agents, or asthmatic diuretics. Adequate volume replacement is an important consideration prior to anesthesia as well as when deciding upon the induction agent. Patients who are on hormonal therapy and on antileptic agents should receive morning doses of medications. Pre-medication. Pre-medication depends on patient's age, anxiety level, physical state, and comorbidities, including increased ICP or alteration in mental status. Pre-medication with opioids may pose a risk of hypoventilation with subsequent hypercarbia and hypoxemia in infants or children and should be avoided. Oral midazolam at a dose of 0.5 milligrams per kg may provide effective anxiolysis without significantly impacting oxygen saturation. Monitoring. Standard American Society of Anesthesiologists monitors including pulse oximetry, extra ECG, blood pressure measurement, temperature monitoring, and end-tidal carbon dioxide measurement should be employed. Direct arterial blood pressure measurement should be obtained as it aids in anesthetic management during surgical resection. Serial arterial blood class sampling allow tight intraoperative control of partial pressure of carbon dioxide, which improves surgical visualization, especially during endoscopic procedures. In addition, proportionate increase in dead space, high flow rates, small tidal volumes of infants and children may cause end-tidal carbon dioxide measurement to underestimate PaCO2. This may result in hypoventilation and alterations in ICP, making
Direct PaCO2 measurements crucial in helping to maintain cerebral perfusion pressure. Arterial line cannulation will also allow for direct blood pressure monitoring as well as ability to closely monitor blood gases, serum electrolytes, and osmolality of and hemoglobin levels. Placement of a urinary catheter is recommended as it will aid in monitoring urine output, which is crucial in the detection and management of diabetes. Vascular access it should include at least 2 large bore peripheral intravenous lines for rapid resuscitation. Central venous cannulation is not necessarily required. It should be considered depending on size of extent of tumor, presence of diabetes insipidus, possible prolonged use of inotropes. Positioning. Supine position with head tilt is commonly employed for resection of a craniopharyngioma. Mayfield is used to fix head with the pediatric pins or head may be other than the speaker to mute their phones. pin application in pediatric patient carries one risk of intracranial hematoma during dural tear and or skull fracture and should be done cautiously. During and after positioning, it is of utmost importance that endotracheal tube position should be verified. It is not uncommon for endobronchial tube migration or cuff herniation at the glottic opening with head and neck manipulation to occur. Adequate venous drainage from head and neck must be ensured as venous congestion may lead to increased ICP. Intravenous access lines, monitoring cables, arterial line tubing should be free of kinking or risk of dislodgement. Padding of pressure points should be done as pressure ulcers after prolonged hours of surgery may occur, especially in pediatric patients. Induction and intubation. Intravenous induction or inhalation induction with sevoflurane is considered appropriate for induction of anesthesia. IV induction of choice depends on volume of hemodynamic status and comorbidities. Irrespective of the agent used, the goal is to maintain cerebral perfusion pressure and avoid increase in ICP as well as major variations in mean arterial pressure. Sympathetic response to laryngoscopy should be blunted and preparation for a difficult airway undertaken if anticipated. Maintenance. The techniques chosen should be tailored to ensure a rapid awakening at the completion of surgery to allow for a complete neurological examination. Agents such as propofol, remifentanil, sufentanil, and dexmedetomidine are used with techniques ranging from total intravenous anesthesia to combination of techniques with inhalation agents. Intermittent or continuous infusion of a neuromuscular blocking agent should be employed to ensure a motionless surgical field. Mannitol or other ICP lowering interventions may be needed for children with increased ICP. Normal saline is the most commonly used fluid for neurological procedures as its hyperosmolality protects against cerebral edema. Topical nasal vasoconstrictors such as cocaine or phenylephrine are routinely applied to the nasal passages to minimize bleeding. Intraoperative concerns are adrenal insufficiency, to counter adrenal insufficiency, perioperative steroid replacement with IV hydrocortisone as per endocrinology recommendations are used. Significant blood loss, typed and cross-matched blood should be immediately available. Diabetes insipidus most commonly occur postoperatively. Hypothalamic disturbances may cause temperature dysregularities. Brainstem injuries occur in tumor with widespread invasion and may result in comatose state. Seizures common after frontal lobe retraction or manipulation with conventional craniotomy. Cerebrospinal fluid leak occurs commonly with transphenal approach
prevented by avoiding bucking and coughing on extubation. Diabetes insipidus result from deficiency of antidiuretic hormone or arginine vasopressin, which acts in distal tubule and collecting ducts of the kidney to reabsorb water. Deficiency causes diuresis and electrolyte imbalance. Managing diabetes insipidus in children is challenging and requires multidisciplinary discussion should be held during preoperative evaluation to determine and management algorithm. Signs are urine output greater than 4 ml per kg per hour, serum sodium greater than 145 milliequivalents per liter, serum osmolality greater than 300 milliosmol per kg, urine osmolality less than 300 milliosmol per kg, polyuria greater than 30 minutes. Other causes of polyuria should be ruled out, such as mannitol, saline, osmotic contrast agents, glucose, diuretics. Treatment of diabetes insipidus is vasopressin infusion to be started with 1 milli units per kg per hour. During rate is slowly increased during active dialysis every 5 to 10 minutes to reach a maximum of 10 milliunits per kg per hour. To avoid hypertension, slow infusion is titration is needed. Goal is to decrease urine output less than 2 ml per kg per hour. For fluid management, replace fluid deficits with normal saline or ringer lactate to support blood pressure until antidiuresis is established. After reduction in the rate of diuresis, IV fluids rate should be at 2/3 maintenance fluids plus fluid necessity for blood replacement and blood pressure support. Replace blood loss with normal saline, lactate ringer solution, 5% albumin or blood products as appropriate. Serum sodium should be checked at first hourly basis, then as and when needed. Management of complications. Post-operative visual outcome depends on pre-operative visual status. There is high likelihood of stroke injury causing diabetes insipidus. 3 phases are seen. Transient phase resolves in 24 hours. Temporary phase resolves in 24 to 96 hours. Permanent phase lasts up to 3 years. Pulmonary dexamethasone is used prophylactically to prevent pulmonary edema. Thyroxine for hypothyroidism. For folliculative stimulating hormone, luteinizing hormone deficiency, estrogen, progesterone, and testosterone hormone replacement therapy. For growth hormone deficiency, replacement is usually started 6 to 9 months after surgery. For obesity, behavioral modification, exercises, and psychological counseling. Post-operative care is a multidisciplinary patients undergoing patient undergoing an uneventful intraoperative course can be extubated at the conclusion of surgery. This allows for rapid neurological evaluation and avoids complications associated with post-operative mechanical ventilation. Post-operative care should continue in ICU with input from a multidisciplinary team, including a neurosurgeon, an anesthesiologist, an endocrinologist, and an intensivist. Team should be informed on any intraoperative concerns encountered both from a surgical and anesthetist point of view. Management and potential complications should also be addressed. Plans for ongoing or potential endocrine derangement should be reviewed and most recent laboratory data should be assessed. Fluid balance and potential seizure control should be discussed and managed accordingly. A plan of analgesia. A plan of analgesia should be discussed by multidisciplinary team. For pediatric population, small doses of opioids and non-opioid analgesics are used. Non-opioid analgesics
such as NSAIDs, alpha-2 agonists, acetaminophen, in combination to maximize pain control while decreasing untoward drug-induced side effects. Hemodynamic parameters and patient age, level of awareness, other comorbidities should be taken into consideration at the moment of drug election and doses. Madam, we did 2 cases of craniopharyngioma in the last month. One case is a 55-year female. Tumor is infrachiasmatic, smaller in size. So surgeon didn't advise patient is hemodynamically stable. So after discussion with surgeon, we planned general anesthesia with normal ASA standard monitors. Central line arterial line we didn't connect. 2 large wide bore cannulas for this patient. Preoperatively, patient was diagnosed with bitemporal hemianopia, bilateral hemianopia with galactorrhea. Patient was pre-medicated with glycopyrrolate, midazolam, fentanyl, induced with propofol and as hemodynamically stable, induced with propofol and inhalation agent sevoflurane 2%. So one second. You have done 2 cases. One, is there a pediatric case in that? No, madam. Adult cases. Okay. So ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నారు కదా 55-year-old female. So you should have presented this as case itself. It's okay. So what were your anesthetic considerations that you thought might be you might be encountering in this case? And I'll start from there. Start from the anesthetic considerations you anticipated, and then say the intra-op course and post-op course, sir. Patient was preoperatively patient was examined, madam, for any visual disturbances and neurological behavioral disturbances, any focal neurological deficits, hemodynamically unstable condition. There was only visual disturbances for either of the cases. With female case, the galactorrhea is there. Preoperatively, we anticipated any post-operative neurological deficits or post-operative ventilatory problems. So after the thorough pre-anesthetic evaluation, after ruling out other systemic comorbidities, after taking informed consent from the patient and attendants with proper video counseling in communicable language, Sir, why did you anticipate post-op ventilatory requirement for this patient? She has no other comorbidities. She only has like visual disturbances and galactorrhea. Why did you anticipate post-op ventilatory requirement? Because it is neurosurgery, that's why I anticipated. Routine anticipation. No, sir. I don't think I request any senior. Sir, న్యూరోసర్జరీ పేషెంట్స్ ని మీరు పోస్ట్ ఆఫ్ వెంటిలేట్ చేస్తారు అందరికి చేయండి సార్. మరి అలాంటప్పుడు ఎందుకు అనుకున్నారు? ఓకే సార్. మామూలుగా అడుగు చిచ్చి అలా కాదు రవి. అంటే మనం ఒక మాట చెప్పేటప్పుడు మనసులో ఏదో ఒక థాట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా. The site of the surgery is nearer to the brainstem, so you anticipate respiratory and cardiac embarrassment. So you may ask for ventilatory support if it occurs. Yeah, ఏంటి మళ్ళీ చెప్పండి రమణ ప్రసాద్ గారు, మళ్ళీ నేను మధ్యలో మాట్లాడుతున్నాను వినపడలేదు. The site of surgery is nearer to brainstem. Near to the brainstem. Yeah, good. Yeah. So it may cause respiratory and cardiovascular embarrassment. Yeah. If it causes, yeah, understand. True. Yeah. Sir, was that a transpinoidal approach or was that an open approach, sir? Madam, subtemporal approach, madam. For both cases, subtemporal approach. Patient is supine in position with head tilt in position, madam.
Sir, Ravi sir. Good morning, Good sir. morning. Sir, you told ophthalmic examination. So what all cases we need to do ophthalmic examination before going for surgery, sir? For which cases you will go for ophthalmic examination? And why you opted for ophthalmic examination in this case? Sir, tumor is near the vicinity of optic chiasma. As it grows near the another type of tumor is pituitary gland tumor also, sir. Any based on the growth of the tumor extension, if it is supracellular, if the growth occurs towards the supracellular side, there is no involvement of optic chiasma. If it grows intracellular means there is compression or dislodgement of optic chiasma. So another tumor is pituitary adenoma, sir. Pituitary gland tumor. Hello, sir. Ravi, Sir? what management difference between transsphenoidal approach and subfrontal approach? Sir, That is transfer approach is, endoscopic approach and yes, subfrontal or subtemporal approach. sir, you asked three approaches, no, sir? Transsphenoidal, frontal, subtemporal. No, if you are going through the nose, that is endoscopic, Sir, and open approach, that is you do craniotomy. What is the difference? What some drugs should not be used? Which drug? When you're going endoscopically, do we use any spray or something, sir? That's what sir is asking. phenylephrine cocaine, madam, or xylometazoline drops. No. While doing endoscopy, most of the surgeons do not use mannitol, because if you use mannitol, it will pull the tumor. Stalk of the tumor will be retracted upwards. It is difficult to catch with the snare from endoscopy. So in subfrontal and in craniotomy, they use mannitol. But in nasal approach, they don't use mannitol. Okay. What is the commonest antibiotic used in CSF infection and why? Ravi, Sir. ceftriaxone is the commonest antibiotic because it has a good penetration in the blood-brain barrier. Okay. What are the types of DI? Sir, central and Central and sir, renal, sir. nephrogenic. What is the treatment of nephrogenic diabetes insipidus? Sir, Vaptan, sir. Cause of nephrogenic diabetes insipidus? If the patient is on post-operatively got convulsions and is on eptoin, the convulsions are not controlled with eptoin, what will you do? Thiopenton, sir. You will add another anti-epileptic like Levi pill.
directly you want to పోస్ట్ ఆపరేటివ్లీ కదా అడిగారు. single anti-epileptic drug, if it not works, either you will give another bolus of the same drug or you can add another anti-epileptic. Sir, coming to our case again, what are the intraoperative concerns that we encounter in this case, sir? You already said them, just repeat them. Madam, raised madam. What happens if there is rise in the ICP? Surgical field is difficult to manage, sir. Brain bulge. Brain bulge. So the surgeon says there is a brain bulge. What do you do stepwise? Sir, we'll give mannitol, sir. Straight away go to mannitol. Decadron, dexamethasone. First you look at the head, whether there is a 15 degrees elevation of, Stepwise. then you look at the any neck constrictions, bands and all the lines. Yes, sir. Then you deepen the anesthesia with a top-up dose of narcotic and muscle relaxant. And you cut off the inhalation anesthetic, cut off the nitrous oxide, take a blood sample for ABG, give mannitol. Yes, sir. Hyperventilate. What are the actions of mannitol? How it acts? It's an osmotic diuretic, sir. Yes. Other actions, 5 actions ఉన్నాయి then. Free radical scavenging, decreases endothelial swelling, decreases viscosity. Ravi sir, cerebral autoregulation. Please say something about cerebral autoregulation. It is the range of mean arterial pressure beyond which if any blood pressure variation occurs, blood flow to the brain remains constant, madam. Doesn't remain constant. Within the range, fluctuation in the blood pressure doesn't affect blood flow to the brain. It is called cerebral autoregulation. Means cerebral perfusion pressure is constant in that range of mean arterial pressure. Cerebral perfusion pressure is equal to mean arterial pressure minus intravenous pressure. This range is 60 to 140. It is tightly regulated in a pediatric population. So any fluctuations in blood flow or blood pressure causes disruption of cerebral autoregulation mechanism leading to ischemia or hemorrhage. What happens to cerebral autoregulation with age in geriatric population? Increases, madam. Increases. What does increase mean, sir?
cerebral regulation increase అవ్వడం అంటే the range of cerebral autoregulation it shifts from low normal level to higher level, madam. Example 60 to 140 is 160 for normal young adult. It increases to 80 to 180 170 like that, madam. If the fluctuation occurs, even though fluctuation is within lower normal range, sometimes blood pressure, cerebral perfusion flow won't remain constant. that means it is shifted to right. Right. Raman sir ఏదో చెప్తున్నారు. If you are putting a arterial line in this case, at what level the transducer is zeroed? Sir, at the level of heart, sir, the fish manubrim chernam. No, Baba. In all neuro cases, it is zeroed at the level of external artery meters or foramen. Yes, sir. Yes, sir. What are the complications of EVD? Infection, sir. Huh? Infection. Yes. Next. Over leakage, sir. Obstruction. Yes. Sir, intraoperatively, raised ICP is a concern. Very good. Then what are the other concerns that we have for this patient intraoperatively that we anticipate and prevent? Arterial carbon dioxide level should be within normal range, madam. It should not be a hypocapnia. The term used is near normocapnia. Near normocapnia. Then intraoperatively also we should observe for input and output to diagnose diabetes insipidus. If there is hypernatremia, sodium is 153, what fluids you will give? Half NS, sir. And Plain water, sir. yes. So which part of the brain is responsible for thermoregulation and does it have any role? Hypothalamus. So hypothalamo pituitary adrenal axis is in crisis. So temperature regulation will affect electrolyte disturbances. All hormone levels are affected, madam. Gonadotropin post-operative. So you were saying about carbon dioxide concentration,
right? So why is that important? Why should we prevent hypo or hypercapnia? Why should we aim for normocapnia? What is its relation? Vascular tone is related to carbon dioxide level, madam. Hypocapnia causes vasoconstriction, causing ischemic changes, sorry, vasodilation. So it causes again increase in the intracranial space because it causes more blood flow into the cranial cavity. So again, there is raise in intracranial pressure. To avoid raise in intracranial pressure, we should maintain a normal cap. What type of anesthesia you prefer? Balanced anesthesia versus TIVA? Balanced anesthesia. No, TIVA. Sir, balanced anesthesia is okay. Sir, a combination of Sir, ఎందుకు బ్యాలెన్స్ అనాలిసిస్ యూజ్ చేయకూడదు చెప్పండి కొంచెం. flow metabolic coupling will be dissociated if you use inhalation anesthetic more than 1.5 Mac. So as per this one, we are supposed to use 1.5 Mac kada. So అందుకోసం బ్యాలెన్స్ అనాలిసిస్ ఉపయోగిస్తే you'll have a ICP changes అంతేనా? CPP మారుతున్నారేనా? అంతే సార్. And nowadays, most of the centers are practicing compressed air instead of nitrous oxide. Sir, a combination of inhalation and induction and intravenous induction agents is also a technique, sir. టెక్నికల్ ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. ఆ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు టైవానా ఇదా అంటే actually I do have a doubt in that, sir. Is inhalational, I mean, is balanced anesthesia not preferred here, sir? I mean, we need not use more than 1.5 Mac. I have a doubt in that, sir. You search and tell me or put in the. I think it is TIVA. Sure, sir. Yeah, I mean, okay, sir. I'll just go through the articles and will inform you soon. Sir, Ravi sir, post surgery, if this patient is having fever, sir, what can we do? Post surgery, he's having fever. You have given antibiotics, PCM, everything. So what next? Sir, hypothalamus dysregulation. Rapid sponging, sir. Sir, what is central hyperthermia? Sir, what is central hyperthermia? Sir, hypothalamus controlled temperature regulation mechanism is affected, sir. Sir, when do we say patient is having hyperthermia, sir? Greater than 104, sir. So when do we say a patient is having central hyperthermia? When all possible causes are ruled out. Yes, sir. So you ruled out everything. What next? Targeted temperature control mechanisms. Sir, how do we do that? You cold sponging. By cold saline is into the urinary bladder, sir. Bladder irrigation. Any drugs you can give? Sir, thiopentone, sir. Sir, you're fantasized with Any other drug?
I read barbiturate for temperature control. That's why I'm saying. Sir, okay, sir. If you say thiopentane, so you mean to give TID dose of thiopentane? That's what you mean to say? Please, sir. Will it Barbiturate. be controlled with a single dose? No, sir. And how can thiopentane be used, sir? What is bromocriptine, sir? Bromocriptine. What is it? What is it? It is anti-prolactin. Sir, Ravi, sir. Dantrolene, I think. Sir? Sir, అది malignant hyperthermia. వరకు వెళ్తాం సార్. ఇది for this bromocriptine for central hyperaxia ఉన్నాయి సార్ స్టడీస్ కూడా. బ్రోమోక్రిప్టిన్ ఇస్ బీన్ యూజ్డ్. So especially in Kokila Ben Hospital, sir, post surgery, if patient is having fever on 4th or 5th day, they start bromocriptine, sir. Okay. So read about bromocriptine. Also give Dantrolene. No. What? Hello. What is J-wave? Osborne wave or J wave occurs at the junction of ST, sir. In which case it occurs? In burns or hypermetabolic state or fever cases. It is fever or hypothermia? Fever, sir. I think it is hypothermia. It's seen in ECG, no? First you should tell that. Sir. Sir? The analgesia modes and of choice. Madam, combination of opioids and NSAIDs, alpha-2 agonists. So please say the names of the drugs and their dosages. No, sir. Madam, tramadol is a non-opioid. Tramadol at the in the dose of 1 to 1 mg per kg body weight in divided doses. NSAIDs, paracetamol. Sir, is tramadol a opioid or a non-opioid? Opioid, madam. Paracetamol in a dose of fentanyl 1 to 2 micrograms per kg body weight, madam. ట్రెమడాల్ ఫెంగల్ రెండు ఇస్తారా? కాంబినేషన్ అని చెప్తున్నాను.
ఎందుకు కాంబినేషన్ అంటే ఒకదాన్ని తగ్గించడానికి లేదంటే దానికి మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? Synergistic effect with low dose decreasing side effects of the drugs, sir. కరెక్టే. ఇప్పుడు మనం అలాగే ఇస్తున్నాం మన ఓటీలో రోజు. మన మీరు చెప్పిన డోసేజ్ అయితే సినర్జిస్టిక్ ఎఫెక్ట్ తో పెయిన్ మాత్రమే కాదు, పేషెంట్ గెట్స్ డ్రౌజీ with 1 to 2 micrograms per kg of fentanyl, and then why sir వినపట్లేదు చైతన్య? tramadol, obviously patient goes into drowsiness. కాదు చైతన్య నీ వాయిస్ మధ్యలో కట్ అయింది. సార్ అది అంటే fentanyl, with the fentanyl dosage 1 to 2 micrograms per kg and then tramadol, the patient lands in drowsiness ani cheptunnanu. 1 microgram per kg. Okay, what I want to know is what is a normal dose of this? First let us know what is a normal dose of tramadol, what is a normal dose of fentanyl. When you want to give synergistic dose, do you do the normal dose, do you give the less dose? Less dose, sir. When you are giving less dose, 1 to 2 mics of fentanyl is a normal dose or less dose? Normal dose, sir. Then you are giving a normal dose of fentanyl kada, malli tramadol enduku vachindi? అంటే ఏ డ్రగ్స్ అనేది ఎందుకు చెప్తున్నాను సార్, కాంబినేషన్. ఓకే, అంటే అట్లా కదా నాకు అర్థమైంది. You want to give less dose of these drugs to have a synergistic effect and you want to have a more analgesia. అది నీ ఉద్దేశం అంతేనా? అవును సార్, అండ్ అవాయిడ్ ద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్. ఓకే, అర్థమైంది. మరి ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు నువ్వు చెప్పినట్టుగా ఈ డోస్ ఇస్తే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి కదా? అవును సార్, తగ్గియాలి. కాబట్టి మనం అంత ఇవ్వకూడదు, కాబట్టి తక్కువ ఇవ్వాలి. ఓకే, సరిపోయింది. ఇప్పుడు నేను అడిగేది ఏంటంటే మనకు నార్మల్ డోస్ అయిపోయింది, సినర్జిస్టిక్ ఎఫెక్ట్ దీని ఎలిటీగా ఉందో లేదో చూడు. అండ్ ప్లస్ ఇప్పుడు నువ్వు ఇచ్చినప్పుడు డ్రగ్ ఇచ్చినప్పుడు మన రొటీన్ గా మన ఓటీలో ఏం చేస్తున్నారు? ఆల్రెడీ 2 కేసులు చేశారు కదా రవి మీరు? సార్ ఒకసారి మళ్ళీ అడగండి సార్. ఇప్పుడు ఇంట్రాఆపరేటివ్లీ మనం ఇచ్చిన డోసేజెస్ అడుగుతున్నారు. ఇంట్రాఆపరేటివ్లీ ఇస్ డిఫరెంట్, పోస్ట్ ఆపరేటివ్ డోసెస్ ఆర్ డిఫరెంట్. దట్ ఈస్ ఓకే. సార్ అడిగేది ఇంట్రాఆపరేటివ్ గా మనం ఇచ్చిన డోసేజెస్ ఏంటి అని. ఇంట్రాఆపరేటివ్ గా హాఫ్ ద డోస్ ఇస్తున్నాం సార్ బిఫోర్ ఇంట్యుబేషన్. తర్వాత మెయింటెనెన్స్ లో ఇంకొక హాఫ్ డోస్ ఇస్తున్నాము. ఈ 2 పేషెంట్స్ మీకు చేశారు కదా, 2 సర్జరీ చేశారు కదా, కేస్ కి ఏం చేశారో అది చెప్పమంటున్నారు సార్. ఫర్ దట్ కేస్ వాట్ హౌ డిడ్ ప్రీ మెడికేషన్ రవి సార్ మనం నేనున్నాను కదా 2 కేసులకి. అవున్నారు సార్. మనం హాఫ్ అండ్ హాఫ్ ఇచ్చామా సార్? హాఫ్ అండ్ హాఫ్ అలా చెప్పకూడదు సార్. హాఫ్ అండ్ హాఫ్ ఎందుకు మనం? హాఫ్ అండ్ హాఫ్ గా సార్, ఇంట్యుబేషన్ అప్పుడు 50 ml ఇచ్చి ఫెంటనిల్, తర్వాత అలా ఇచ్చామని అడుగుతున్నాను నేను. అలా ఇవ్వలేదు సార్. మరి వాళ్ళు చెప్తున్నారు అలాగే సార్. అండ్ ఎప్పుడు కూడా ఎగ్జామ్ లో హాఫ్ డోస్ ఇచ్చాం, హాఫ్ డోస్ దట్ అలా అసలు చెప్పొద్దు సార్. See, what you're practicing is different. What is in the theory is different. What you have to say in the exam is what you read in the book. Mana half and half ichcham atla cheppoddu sir. కాదు రవి సార్, అంటే ఈ హాఫ్ ఎందుకు ఇచ్చాము సార్? ఇప్పుడు సరే హాఫ్ ఇచ్చాం అనుకుందాం, why do we need to give half? అంటే ఏమైనా రీజన్ ఉందా అందుకే హాఫ్ అంటున్నారా? ఎందుకంటే ఆల్రెడీ బ్రెయిన్ సర్జరీ ఆయన కంప్లీట్ గా అండర్ లో ఉంచాలి, ఇంట్యుబేషన్ రెస్పాన్స్ తగ్గించాలి అంటే హాఫ్ ఎందుకు ఇస్తాం సార్? దురశేఖర్ బాబు హాఫ్ ఏమన్నాడు? లేదు సార్, I never give half doses. In my life I never give half dose. I will give complete dose ఇచ్చేస్తాను నేను. శేఖర్ ఈ మందు కాదండి, ఏ మందు అయినా ఫుల్ డోస్ వేస్తాడు. ఎప్పుడు శేఖర్ హాఫ్ అనకండి, నచ్చదు ఆయనకి. సార్ లేదు సార్, ఇఫ్ యు ఆర్ సేయింగ్ హాఫ్ you should have a justified reason. Yes, you can justify anything you say sir. ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలనుకుంటే బ్యాలెన్స్డ్ అనస్థీషియా ఇద్దాం చెప్పండి. నేను ఇలా అడిగినప్పుడు because I'm giving all other drugs, అందుకని ఫెంటనిల్ తగ్గించానని చెప్పండి. You can justify anything you say, but you
అట్లా కాకపోతే చెప్పేది హాఫ్ అండ్ హాఫ్ అని చెప్పకుండా ఎంత డోసేజ్ ఇచ్చామో అది చెప్పండి, బట్ జస్టిఫై చేసుకోండి. యూ డోంట్ వాంట్ టు, ఐ మీన్ యూ వాంట్ టు గివ్ అ బ్యాలెన్స్డ్ అనెస్థీషియా, మిగతా డ్రగ్స్ తో పాటు ఇచ్చాము, సో 15 ఇచ్చాను అది చైతన్య రమణ్ ప్రసాద్ దానికి కొంచెం సెర్చ్ చేసి ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఏంటో పెట్టమ్మా, అది బ్యాలెన్స్డ్ ఇవ్వాలా లేకపోతే ఆయన ఇవ్వాలని చెప్పేది. యా సార్, షూర్ సార్. ఎందుకంటే మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు, స్టూడెంట్ కన్ఫ్యూజ్ చేయకూడదు. What we are practicing is we are not increasing the MAC beyond 1.5. At the same time, we are also keeping dexmedetomidine or propofol infusion, just like Tiva. Yes, sir. సార్ ప్రజెంట్ గా అయితే మీరు ఈ 2 పేషెంట్స్ కి ఫుల్ డోస్ 2 ఇచ్చారా శేఖర్? దేనికి సార్? అనాల్జెసియా సార్? Analgesia we gave full doses at the time of induction, sir. Shekhar, BIS monitoring chestarra ee case ki? BIS monitor is not working in our hospital. It is under repair actually. అది రిపేర్ కాదు, ఉత్తి కనెక్షన్ పెట్టుకుంటే వచ్చేస్తుంది శేఖర్. మన అట్లీస్ట్ అయిపోతే న్యూరో కాన్ఫరెన్స్ టైం కల్లా రెడీ చేసి చూపించుకోవడానికి ఉంటది. సార్ ఇప్పుడు రెడీ సార్, ఆ టైంలో రెడీ లేదు, నౌ ఇట్ ఇస్ రెడీ. మళ్ళీ చేయించాం సార్. Ravi sir, if this is working, so ఈ BIS monitoring మనం ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాము? Can we correlate BIS values with before intubation, after intubation? అంటే intubation లో ఇంత BIS వచ్చింది ఇప్పుడు నేను చేయొచ్చు అని పెట్టొచ్చా? BIS ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాం? సార్ నార్మల్ రేంజ్ ఆఫ్ BIS is 0 to 100 సార్. కాన్షియస్ పేషెంట్, ఫర్ కాన్షియస్ పేషెంట్ BIS score is 100 sir. సార్ నా క్వశ్చన్ మీకు అర్థం కాలేదు. క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి. నేను ఏమడుగుతున్నానంటే ఇప్పుడు మీరు అండర్ 50% 100% ఫెంటైల్ ఎంత ఇచ్చారు. యు ఆర్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్. వై ఆర్ వి డూయింగ్ ఆల్ దిస్? To reduce anxiety. సార్ ఎప్పుడు కనెక్ట్ చేస్తాం BIS మానిటర్? స్టార్టింగ్ నుంచే మేడం. ఎప్పుడు స్టార్టింగ్ సార్? That's what he is asking, no? That's what he is asking. What is the meaning of starting? Sir, before giving pre-medication, connect the monitor, sir. BIS monitor. Okay, sir. So normally, how much you can see the value in BIS, sir, when you are giving pre-medication? Before giving pre-medication, it is 100, sir. Okay. I am giving Thio, Dexmed, Propofol, anything. So, మీరు చేసేటప్పుడు ఇంటిమేషన్ చేసేటప్పుడు ఈ పేషెంట్ కి BIS ఎంత ఉంది సార్? మీరు కేసు చేయలేదు కదా సరే, నార్మల్ గా ఎంతకి డ్రాప్ అయింది? 40 సార్. స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఇంటిమేషన్ డైరెక్ట్ 40 కలుగుతుందా సార్? సార్ ఇండక్షన్ సార్, హిప్నాటిక్ ఏజెంట్స్ డిక్రీజెస్ సార్. షేకు అది ఏదో 60 to 40 మనం ఇంటిమేషన్ కి వెళ్తాం ఏదో ఉంటుందా? ఇది 40 to 60 is the adequate depth of anesthesia. Okay. Sorry. I was thinking 30. It can go down below 60. We need to maintain between 40 and 60. Directly 40 we can do. Sir, so we have started this Chaitanya, after 40 minutes or so, the BIS monitor. నీ వాయిస్ మధ్యలో బ్రేక్ అవుతుంది. Okay. So we have started monitoring BIS, and after 40 minutes into the surgery, the BIS monitor reading showed 80. So what do we do then? After what time reading is 80, madam? From 40 to 80? 40 minutes. 40 after 40 minutes. Sir, patient is in getting awareness. So what will you do?
will deepen the by increasing agent, sir. Then rule out the other causes of awakening. Is it pain or సార్ ఒకసారి కరెక్ట్ గా చెప్పరా? Like you are deepening the anesthesia and then ruling out the other causes. no? అలా చేస్తారా? Or you'll rule out other Sir? causes. Rule out other causes ఏంటుంటాయి సార్? What could be the other causes? Maybe regaining the effort from relaxant, maybe analgesia, maybe wearing off, maybe all these factors may increasing the awareness of the patient directly from the సార్ causes అంటే అన్ని అదే చెప్పారు మీరు. All the causes you have mentioned are patient getting awareness. అదే కదా చెప్పారు మీరు. ఇంకేవో అదర్ కాజెస్ అన్నారు కదా. వాట్ విల్ బి ద అదర్ కాజెస్ ఆఫ్ రైజ్డ్ రీడింగ్, ఇంక్రీజ్ రీడింగ్ టు 80? అది ఒకటి. నాకు ఇంకొక డౌట్ కూడా ఉంది. మీరు మళ్ళీ నన్ను అడిగారు కదా, ఆఫ్టర్ వాట్ టైమ్ ద రీడింగ్ ఇంక్రీజ్? సో ఐ సెడ్ 40 minutes. వాట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్టర్ 10 minutes? అప్పుడు ఏం చేస్తాము? ఆఫ్టర్ 40 minutes రైజ్ అయితే ఏం చేస్తాము? ఇస్ దర్ అ డిఫరెన్స్? ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ దర్, వాట్ ఇస్ ఇట్? Madam, based on the induction agent, there is redistribution of the drug. Maybe the reason first for 10 minutes it is redistribution from peripheral compartment, central compartment to peripheral compartment. So it is the reason for awareness. 40 minutes. Saturation of all compartments after 40 minutes. Then Ravi, sir, why are you complicating the question, taking your own grave? Sir, you asked after 10 minutes. అదే కదా. Even if it is peripheral distribution or filling of the saturation of all the compartments, what difference does it make? అంతే కదా సార్. ఎలిమినేషన్ అవుతుంది మేడం డ్రగ్, దాని వల్ల కాన్సంట్రేషన్ తగ్గిపోతుంది. శేఖర్ సార్, హలో సార్, శేఖర్ సార్ అది కొంచెం ఆన్సర్ చేయరా? నాకైతే ఐ డిడ్ంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్. No, I also didn't understand what he is saying. He is saying నాకు అర్థమైంది, విషయం అర్థమైంది. Because of redistribution and elimination, the patient might get awake. That's what he is saying. అంతే కదా రవి చెప్పేది? అవును సార్. కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ ద డ్రగ్. So but how many patients are you seeing day in and day out getting awake at 10 minutes of induction or 10 minutes from intubation? How many patients are you seeing day in and day out? తర్వాత శేఖర్, వేర్ ఇస్ ద అదర్ డిఎన్బి పర్సన్? ఆయన పేరేంటి? శంకర్, క్రాంతి ఎవరున్నారు? క్రాంతి. హి ఇస్ నాట్ దేర్. He's there. He is there. He is shielded by Dr. Ravi. Okay. Sir, okay, fine. So 10 minutes tarvata mottam there is like the redistribution of the drug, and okay, if there is redistribution of the drug after 10 minutes, what happens? And after 40 minutes, if there is saturation of all the compartments, what happens? What is the difference? And our readings low. What will you do? If it is 80 after 10 minutes, what will you do? If it is 80 after 40 minutes, what will you do? Just tell that.
ఏంటి అయిపోయిందా క్లాస్? Hello, Ravi. Ravi sir went silent. So okay. So there is redistribution or whatever it is 80. Okay, the reading went up from 50 to 80. అప్పుడు ఏమి ఇస్తాం సార్? వాట్ డు వి డూ? ఏం డ్రగ్స్ ఇస్తామో చెప్పండి చాలు. Kranti, are you there? At least you can answer. Yes, madam. Good morning. Good morning. అది ఇప్పుడు రవి లేడా క్రాంతి? ఉన్నాను సార్. అట్లా ఒక మాట, ఇప్పుడు ఒకవేళ మనకు ఆన్సర్ తెలియదు లేదంటే లేట్ అవుతుంది అనుకో, తెలియదు అని చెప్పు. ఖాళీగా ఉంటే నాకు అర్థం అవుతుంది కదా ఏమవుతుందో. సార్ తప్పే ఉంది, నాకు తెలియదు అంటే తెలియడం అనేది తప్పు కాదు కదా. తెలియదు సార్, ఆలోచిస్తున్నాను సార్. నేనేది మనకు ఆలోచించి టైం అందరూ వెయిట్ చేస్తారు. క్లాస్ అయిపోయిందో లేదు తెలియట్లేదు, డిస్కషన్ తెలియట్లేదు. లేదు తెలియదు అంటే అట్లీస్ట్ వేరే వాళ్ళు చెప్పడమో, లేదంటే క్వశ్చన్ అడిగిన వాళ్ళు ఆన్సర్ చెప్పడమో, లేకపోతే ఇక్కడి నుంచి చదువుకొని చెప్పడం ఏదో చెప్పేస్తారు కదా. ఇప్పుడు నాకు రమణ ప్రసాద్ గారు బ్యాలెన్స్ అనెస్థీసియా కాదు లేకపోతే ఇది అన్నారు, నాకు తెలీదు కాబట్టి నేను ఊరుకున్నాను. అందుకే చెక్ చేసుకొని పెట్టుకోమన్నాను, అంతే. తప్పే ఉంది అందులో. బికాస్ దిస్ ఇస్ ప్లేస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్, దిస్ ఇస్ అ ప్లేస్ ఆఫ్ డిస్కషన్, దిస్ ఇస్ అ ప్లేస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. సో తెలియదు, ఓకే, లెట్ us go ahead and learn. తప్పే ఉంది. చెప్పు క్రాంతి. Sir, good morning, sir. We will give muscle relaxation. Sir? Okay. Kranti is still a first year student, 4 months into the coaching, so he doesn't know this. It's okay, understood. Kranti, muscle relaxation monitoring. Neuro monitor and the awareness patient. నీకు మాట రావట్లేదు. It's in a lighter plane. So I don't think there is proper signal here, sir. Patient awareness perigindi. The patient is not having adequate depth of anesthesia. So appudu em chestam? Muscle relaxant okkate ichina kani the patient will be in a lighter plane loni lo. So yes, what do we do? We will give inhalation. You will increase the MAC. Ravi sir, you should be answering this question, sir. మామూలుగానే పేషెంట్ లైటర్ ప్లేన్స్ లోకి వెళ్ళారు, అప్పుడు ఏం చేస్తాము అని అడుగుతున్నారు అంతే. అదే తెలియదు మేడం, ఆలోచిస్తాను, తెలుసుకొని చెప్తాను మేడం. కాదు శేఖర్ సార్. శేఖర్, దుర్గా శేఖర్ బాబు. Hello. Ravi? Sir. Yeah. What will you do if the patient is in lighter planes? సార్ లైటర్ ప్లేన్ అనేది కాదు, సేమ్ కాన్సన్ట్రేషన్ లో పెట్టినాము. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైటర్ ప్లేన్ అంటే అది కాదు అనుకున్నాము. ఇంకా డీపెండ్ చేద్దామంటే విల్ ఇంక్రీజ్ మ్యాక్ అని అంటే అది కాదు ఏమని అందుకు అవుతున్నాం సార్. We didn't change the MAC. Okay, what can you do? What did we did? మనం ఏం పెట్టాము సార్? what we are doing. మీరు కేసులో ఏం చేశారు? ఇప్పుడు మామూలుగా ఏం చేస్తారు ఓటీలో బిస్ పెరిగినప్పుడు? In order to prevent that, what are we doing? అది చెప్పండి పోనీ. We will give propofol sir. Further మనం ఈ రెండు కేసుల్లో ఏం పెట్టాము అది చెప్పండి నాకు. సార్ ఈ రెండు కేసుల్లో ఏం పెట్టాము అదే చెప్పండి. That's what she is asking. What can we do అనేది. You can give ఏం పెట్టారు మళ్ళీ చెప్పండి సార్. ఏం పెట్టారు వినబడలే. డెక్స్మెడిటమిడిన్ సార్. డెక్స్మెడిటమిడిన్. ఓకే సార్. Okay, that's what everybody is waiting for. Okay sir. Yeah. Any more questions? It's already 9:30, I think. Yeah, I can conclude this. Seniors. దుర్గా శేఖర్ బాబు. అనురాధ మ్యామ్. సార్ అనురాధ ఉందా? అనురాధ మేడం. రమణ్ ప్రసాద్ సార్. సార్ ఒకటి రవి సార్. Good morning sir, no questions sir, thank you. హలో
చెప్పు. రవి, అదే ఇందాక ఆప్థాల్మిక్ ఎగ్జామినేషన్ కి వచ్చాం కదా. ఐడియల్లీ వి గో ఫర్ ఆప్థాల్మిక్ ఎగ్జామినేషన్ అకార్డింగ్ టు బుక్స్ ఫర్ ఎవ్రీ స్పైన్ కేస్, హెడ్ అండ్ నెక్ కేస్. కంపల్సరీగా ఐ ఎగ్జామినేషన్ చేయాలంటారు. ఓకేనా? అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ యువర్ బ్రెయిన్ థింగ్ అండ్ ఆల్ అదర్ కేసెస్ అని అడిగాను కదా, దానికి ఆన్సర్ అది. ఓకే సార్. ఓకే సరే. అంటే అదర్ ట్యూమర్ అడిగింది సార్, అది అదర్ సర్జరీ అనే అదర్ ట్యూమర్ అన్నట్లు అడిగింది. అందుకు పిట్యూటరీ అడిగినామా అండి, గ్లాండ్ ట్యూమర్ అన్నాను. అదర్ ఆర్గాన్ అనేది అర్థం కాలేదు. సరే, థ్యాంక్ యూ రవి. క్రాంతి, ఏ పుస్తకం చదువుతున్నావు క్రాంతి నువ్వు? సార్ బరాష్ అండ్ మార్గన్. బరాష్ అండ్ మార్గన్ రెండు చదువుతున్నావా? ఎస్ సార్. ముందు ఏది చదువుతున్నావు? బరాష్ సార్. బరాష్ చదువుతున్నావు. సరే, కొంచెం అంటే నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని చదవా. బరాష్ చదివి తర్వాత మోర్గన్ చదువు. ఓకే సార్. ఏదో ఒకటి ఫాలో అయిపో పూర్తిగా, ఎక్సెప్ట్ ఫ్యూ చాప్టర్స్. ఓకే సార్. ఓకే. క్షణం క్షణం కణం కణం. బాయ్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. రవి, బాగా ప్రెజెంట్ చేసావు. థ్యాంక్ యూ చైతన్య. ఏమండి మాకు థ్యాంక్స్ చెప్పరా మీరు? కంక్లూడ్ ది సెషన్ సార్. అందరూ మేడం నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పలేదు. థ్యాంక్ యూ ఓంకర్ సార్, థ్యాంక్ యూ రమణ్ ప్రసాద్ ఓంకర్ సార్, మీరు క్వశ్చన్స్ అడిగి భయపెట్టారు రవికి. అయ్యో లేదు మేడం, కానీ బాగా చెప్పారు మేడం. చాలా బాగా ఓకే. క్వశ్చన్స్ కొంచెం ప్రిపేర్ అయితే సరిపోద్ది. బాగా చెప్పారు సార్ రవి సార్. 3 days ప్రిపరేషన్ బాగా చెప్పారు కదా, అదే 1 month అయితే అదరగొట్టేసిన. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. బాయ్. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్.